One of the biggest thing I feel artists or entrepreneurs, businessmen by and large are contrarians. And one of the biggest things we face is second thoughts, questioning our own thoughts, self-doubt. How do we suppress this? I'm not mental health professional, but No, but I mean, again, related to the question I asked, where do you find the courage to keep going? હું અત્યારે બધું બોલું છું. આઈ એમ નોટ ધેટ courageous person મારી સર ઓફિસમાં તો મારા ટીમમાં તમે પૂછો તો એમ જ કહું છું, હું દિવસમાં 4 વાર એવું બોલું છું, બંધ કરી દો આ બધું. એટલે so here's that interesting topic that so main વસ્તુ શું છે ખબર છે? In your question what I could realize that feeling is that you are not clear enough to you're not clear enough કે આ વસ્તુ જે કરીએ છે તે બરાબર છે. That is one thing, belief તમારી બહુ જ solid હોવી જોઈએ. Another most important thing what I have seen is that you should be ready to accept failures. So ઘણા બધા લોકો શું કરે છે કે શું પેલું કે ને કે પેલું કે ને કે પોતાનું નામ they get emotionally involved with their decision. આ આર્ટિસ્ટ લોકો માટે હું બહુ જ જોઉં છું કે I have this, so I'm not an artist. I'm a big creator of things. I'm not creator of art. And when we say art, is performing art or fine art or anything art જેમાં આવે ને એમાં મારું મગજ ના ચાલે, કારણ કે it is too much information to process for me, and I am a very logical person. I need to process each and everything. એટલે મેં તમને અહીંયા 3-4 ક્વેશ્ચન કર્યા, તમને નવાઈ લાગી હશે કે why I am asking you such, but for me if there is something illogical, એટલે અહીંયા 3 સ્કેચ પેન છે અને એક સીધી છે ને 2 ઊંધી છે, so it's difficult, either બધી ઊંધી હોય છે કાં તો બધી સીધી હોય છે. So that's that OCD mindset I have. But the point what I'm trying to tell you is that એક દિવસ એવો આવશે કે તમે જ પોતાનું ડિસિઝન ખોટું હશે. શું તમે તમારી ટીમ પર મેટ્સ જોડે એવું કહી શકશો કે yes I did this wrong and let us cancel it and let us move on? અને let us move on and let's learn from what our mistakes and let us do something better. જો તમારું એક કરેજ હોય, લર્નિંગ એબિલિટી હોય, તો તમે કોન્ટ્રેરિયન થાઓ અને you may scrap ideas, So there is a concept called fail frequently. So if you're an artist and if you have this one shot of make one painting impression and you fail, you end up in depression. But rather than if I was an artist and if I wanted to understand human behavior as to purchase of art material, I would do small experiment. I would learn buyer behavior. I would see what works, what doesn't work. I would fail frequently and at low cost experiment. પછી હું જે લર્નિંગ કરું ને પછી I would make something. So મોટા ભાગના લોકોને છે ને માસ્ટર પીસ જ બનાવવો હોય છે. પહેલી જ વારમાં એ પણ અને they don't accept failures. See, મારે છે ને like I said, I was a failure student. મને કશું ફેલ થવામાં ટેન્શન નથી. I love failures. I embrace failures more than I embrace success. મને સક્સેસ થાય ને બધા મને કે બર્થડે સેલિબ્રેટ કરો તો મને એટલું એમ્બેરેસિંગ લાગે કે મેં આમાં શું કર્યું. I just survived like 7 billion people on the planet. કોવિડ પછી મને એવું એકવાર મન થઈ ગયેલું કે બર્થડે સેલિબ્રેટ કરવી જોઈએ કે આપણે જો અલાઈવ છે, પણ બર્થડે સેલિબ્રેટમાં મને થાય કોઈ તોપ નથી ફોડ્યો. મને સક્સેસ સેલિબ્રેટ કરવામાં થાય કે આમાં સક્સેસ ના સેલિબ્રેટ કરવું જોઈએ બિકોઝ ઇટ વિલ ગો ઇન અવર હેડ એન્ડ વી વિલ બીકમ કમ્પ્લેસન્ટ અને ના થાય. મને ફેલિયરમાં બહુ ગમે. મને ફેલિયર થાય ને, ફેલિયર એકલું થાય ને તો ઇટ ઇઝ ડિપ્રેસિંગ, બટ ફેલિયર થાય ને પછી લર્નિંગ થાય ને અને વી મૂવ ઓન, આઈ થિંક દેટ ઇઝ અ સેલિબ્રેશન. આપણે મેન્ટલી એમાંથી મૂવ ઓન થયા. ફેલિયર થયું, કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું, મારે એવું થાય, કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થાય ત્યારે અમારું ફેલિયર ગણીએ. 1-2 લાખનું થાય તો અમે પથેટિક કરીએ કે કાં તો કરોડ કમાવા જોઈએ કાં તો કરોડ નુકસાન થવું જોઈએ. 1-2 લાખ ડઝન્ટ વર્ક. એ સમજના આપણે થયું શું. ફેલિયર બી ક્લાસિફાઈ ના થાય, સક્સેસ બી ના થાય. ઇનફેક્ટ ઇટ ઇઝ અ વર્સ્ટ થિંગ because we don't learn anything out of it. Sure. Yeah. That is even worse. If we don't learn out of failure, we should really be depressed. And I think if you want to be a contrarian, if you want to be successful in life, if you want to be, make a mark in this world, you should be unemotional with your decision.
તમારે પરણી નહીં જવાનું તમારા આઈડિયાઝથી. યોર આઈડિયાઝ કેન બી રોંગ. અને એ જ્યારે તમે આવે ને ત્યારે યુ સ્ટાર્ટ ક્વેશ્ચનિંગ યોર સેલ્ફ. અને જે તમે કહો છો ને, ઘણા લોકો સેલ્ફ ક્રિટિસિઝમમાં જતા રહે, સેલ્ફ ડાઉટમાં જતા રહે. પણ યુ શુડ ક્રિટિકલી ઇવેલ્યુએટ કે આ મેં આઈડિયા કર્યો, વાય ડીડ ઇટ ગો રોંગ. મેં આ પેઇન્ટિંગ કર્યું, આમ સ્ટ્રોક કર્યો, પીપલ ડીન્ટ લાઇક ઇટ. So why did? Because anybody can do the stroke. એવું થવું જોઈએ. So let me do something but people can't. And I could do this stroke on a background of buildings and maybe make an art which is like, oh my god, amazing. So when અમારો માસ્ટર્સમાં જ્યારે ઓરિએન્ટેશન પ્રોગ્રામ થયો ત્યારે I think our director of the institute, they gave us, he told us, welcome to the institute. I wish you best of the mistakes. That's very true. So while you're here for 2 years, make all the mistakes that you can. Very true. Content environment માં જો mistakes કરીએ ને આપણે તો his point was exactly the same. I know. But I would tell you કે બહાર જઈને જે mistakes કરશે ને, પ્રોટેક્ટેડ. મારા પપ્પા ઓલવેઝ મને પ્રોટેક્શનમાં જ રાખતા હતા ઓલ ધ ટાઈમ કે તું બેટા કંઈ વાંધો નહીં, લોસ નુકસાન થાય ને તો આપણે વાંધો નહીં, તું ડિપ્રેસ થતો હતો. આઈ રિયલી ડીડ નોટ, આઈ લવ ધીસ ફાધરલી ઇન્સ્ટિંક્ટ. પણ વોટ આઈ ડિડન્ટ લાઇક ઇઝ દેટ લાઈફ ઇઝ અ જંગલ. ઇટ્સ અ જંગલ આઉટ ધેર. And you have to survive. એટલે કોલેજમાં કે બેસ્ટ ઓફ ધ મિસ્ટેક કરો, પણ યુ શુડ બી બિલ્ડ ટુ હેન્ડલ મિસ્ટેક્સ આઉટસાઇડ રિયલ વર્લ્ડ, જેમાં economics is at stake and everything is at stake. And I'm telling you from my experience that mistakes don't kill people. Not learning from them and that એમની નજરોમાં ગીરી જાય ને, એમને એવું થાય ને કે I am a failure. That kills people. Mistakes don't make a failure. The failure to learn, failure to bounce back. Sure. Yes, that kills people, or that really kills dreams. I have a quote somewhere in the office which says, guilt and regret kills many a man before their time. I know. Yes, guilt and regret. And I am always regretful of a lot of things, so I'm no saint. So what is common in chartered accountancy and education? Laws. So any sector which develops in a country gets regulated. So Harshad Mehta regulated the banking sector. Sure. That telecom regulated the telecom sector, like the privatization. So education ma regulation છે, Right to Education Act, Fee Regulation Act, and host of other regulations like POXO and and when we end up doing CA, and I did LLB also, I learned 63 different laws. Like from family law to income tax law to corporate law, just name it and I learned it. So I know how to read a legal language, so that's something similar. Of course accounting is similar, income tax na provisions are similar. Okay, પણ તમને એવું થશે કે આવું તો બધાને નથી આવડતું તો બી સારી સ્કૂલ ચલાવે છે, આ કરવાની કઈ જરૂર નથી. You can hire good CAs, you can hire good lawyers, and you can do it. But one thing similar which I know you want me to speak is processing of information. So you process information. That what CA is taught. કે તમને આ પ્રોસેસ કરે, તમને ઇન્કમ બજેટ, નિર્મલા સીતારામન બજેટ પ્રેઝન્ટ કરે, અને તમે એને પ્રોસેસ કરો કે ઇમ્પ્લિકેશન શું થાય છે. ક્લાયન્ટને ફોન કરો કે આજે આ સ્ટોક વેચી કાઢો, આજે આ ઇન્વેસ્ટ કરો, આજે આ કરો, ફાસ્ટર ધ બેટર. That's the teachers to do processing of information. And schoolમાં it is very much important. We get a lot of information, we have to process and we have to take important decision. અને મજાની વસ્તુ શું છે, સીએમાં બધું સ્ટ્રક્ચર્ડ અને ટેન્જિબલ અને મેઝરેબલ હોય છે, જ્યારે એજ્યુકેશનમાં બધું ઇનટેન્જિબલ, અનમેઝરેબલ એન્ડ અનસ્ટ્રક્ચર્ડ હોય છે. બટ ધ પ્રિન્સિપલ્સ આર સેમ. Science of cause and effect is same irrespective whether you can measure or not. So like we did not learn light measurement till lumens was invented, but આપણે કહી શકતા હતા કે આ બ્રાઇટ છે ને આ ડીમ છે. That doesn't mean કે અમે measurementable નથી એટલે we are unable to manage it. So we have to do it, and I apply the same principles and philosophies that I learned in CA here. Simple વસ્તુ છે. In CA we learn audit, in how to audit a financial book.
where there is a difference between a maker and a checker principle. સ્કૂલ્સમાં બી એ જ અપ્લાઇડ છે. અને હું તમને કહીશ ને તમને બહુ જ નવાઈ લાગશે કે આવું કોઈએ કેમ થોટ નથી કર્યો. વોટ આર બોર્ડ એક્ઝામ્સ? Audits? ઓફ Students? of learning outcomes Of done by learning a outcome. school. Yeah. So that is right there in front of you. That is what is an audit, where how the child has learned, how the teacher has learned. We will know. एक स्कूल के मारे ત્યાં 4 फेलियर છે અને બીજી સ્કૂલ કે મારે ત્યાં કોઈ ફેલિયર નથી. યુ ક્લિયરલી નો વિચ સ્કૂલ ઇઝ ગુડ. એક સ્કૂલ કે મારા ટોપર 91%, બીજી સ્કૂલ છે મારું ટોપર 89%. યુ ક્લિયરલી નો. સો ધેટ ઇઝ વોટ ઇઝ અ મેકર ચેકર. સો એક ટીચર ઇઝ અ મેકર એન્ડ ધ બોર્ડ ઇઝ અ ચેકર. સો દેટ્સ અ વેરી સિમ્પલ થિંગ. હવે આને તમે 3rd સ્ટાન્ડર્ડમાં ટ્રાન્સલેટ કરો. હાઉ ડુ યુ ટ્રાન્સલેટ મેકર ચેકર ઇન 3rd grade? ધેર ઇઝ નો બોર્ડ એક્ઝામ. તો 7 વર્ષ પછી હું તમને રિઝલ્ટ આપું કે અમે નથી ભણાયું, ઇટ વિલ બી ટુ લેટ. તો મારે ધેટ્સ વોટ આઈ ડુ. આઈ ટ્રાય ટુ ગેટ પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ ઓડિટ આઈ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ઇન એજ્યુકેશન, or principles that I learned in CA I implement in education.